Hello everyone, I am Dr. Mohan Kumar V, consultant physician and DCP consultant at Revive Wellness Hospital. Here we have another interesting case of ECP therapy, how ECP therapy helped the patient in overcoming the angina symptoms, overcoming coronary artery disease. Let us try to understand deep about the case. So we have a patient by name Mrs. Saida Usna. She is aged around 58 years. She is having arthritis for the last 10 years. So almost 1.5 months, she presented to our emergency ward of a private nursing home with symptoms of acute gastritis. She went to the hospital, she took the injection, but her epigastric discomfort persisted. Then she went to another cardiologist. Again, they did a ECG and did a echo. They found out there was ischemic heart disease, mainly involving anteroseptal segment of the left ventricle. That means, so anterior and septal valve were involved because of the coronary artery blockage. So she had severe coronary artery disease. So in the echo, the ejection fraction was 35%. So if you look at the normal ejection fraction, it is around 58%, whereas for this particular patient, it was around 35%. She had severe fatigue, epigastric discomfort, breathlessness, all the symptoms pertaining to acute left ventricular failure, as well as she had angina symptoms. In such a scenario, so after the cardiology visit, they suggested immediate angiogram followed by angioplasty. But in such a scenario, somebody else referred to our hospital, that is Revive Hospital at Hebbal in Mysore. So patient came with the same symptoms. We admitted the patient. Immediately we gave heparin, and because already it was more than 3 days when the patient visited our hospital post the first onset of symptoms. So we gave heparin for 3 days, then made the patient very stable. Once the patient was stable, BP, everything stabilized, we asked her to undergo ECP therapy. So patient underwent successfully 35 sessions of ECP therapy. Post ECP therapy, our echo was done. The ejection fraction had marginally improved to around 40 to 45, I would say. Apart from that, symptomatically she was feeling much better. She developed the confidence, she felt very confident, and even her arthritis symptoms were also relieved because of the anti-arthritis medicine. So what is interesting about this case is this particular patient already had a evolved anterior wall myocardial ischemia. That means because of the coronary artery disease blockage, patient had already evolved myocardial infarction. That means heart attack had already happened by the time patient came to me. So in such a scenario, probably a rescue angioplasty wouldn't have helped because the myocardium is already dead. So in such a scenario, what we have to do, we have to open up the collateral circulation through non-invasive method. So that we followed. We gave her 35 sessions of ECP therapy. Post that, she dramatically improved and she is feeling wonderfully well. So now let us try to understand from patient's son's perspective as well as the patient, how did she feel, how did the son feel about the patient's symptomatology, outcome of ECP therapy. Let us try to understand. So ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ? 1 month ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಏನು ಮೈನರ್ ಪೇನ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ವಾಮಿಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ತೋರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕೋ ECG ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಕೋಲಿ ತೋರಿಸು ಒಂದು 35% ಬರೀ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೈನರ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಜಯದೇವಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಯದೇವ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಏನು ಪೇನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಫ್ಟರ್ 10 days ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ECP ಥೆರಪಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆಚೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 35 days ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬಂದಿದೆ. 35 ಇಂದ 40-45 ವರೆಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ದೇವ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ದೇವ್ರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಉರ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ?
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ಸತಿ ಏಕು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಏಕು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿದೆಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ECG ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಫಸ್ಟಿದ್ದು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಇವರು ECG 35 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 35 ಡೇಸ್. ಇವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 35 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 45 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಮೊದಲು ದೇವರು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you. So ಹಾಗಾಗಿ what we can see here is the improvement in the patient condition. Two very important things to be noted here. One is without angiogram we could be like we were able to tell there is a ischemic arteries because based on the echo report. Once the echo was done, we were 100% confident there was coronary artery blockage. Once it is established, so what we did advise her for ECP therapy, which she successfully underwent, and at the end of 35 session there is dramatic improvement. What I would urge every practicing physician, clinician or other doctors as well as general public, there should be awareness about ECP therapy, which is US FDA approved, very safe form of treatment for coronary artery disease, unstable angina as well as chronic stable angina, and even in heart failure. Wonderful non-invasive form of treatment which is unfortunately underutilized. I wish more and more patients get the benefit out of this ECP therapy, which is very, very safe. With that, I would like to conclude today's episode of ECP therapy. Thank you, everyone.